il nostro compito è quello di poter ricordare alla comunità internazionale che noi abbiamo dei fondamenti anche sul discorso del controllo degli armamenti nucleari, i fondamenti che sono il trattato di non proliferazione nucleare da cui discendo, dove hanno aderito 190 paesi, quindi tutte le potenze nucleari, e dove c'è anche un articolo che dice bisogna avviare un disarmo nucleare. Ecco. E abbiamo anche dei trattati, c'è anche un ultimo trattato esistente di disarmo nucleare tra Russia e America che attualmente è sospeso, ma ci auguriamo in miracolo, ecco, che possa essere ripreso prima che scada a febbraio prossimo. Quindi noi come cristiani che siamo qui riuniti, consapevoli del fatto che il 90% delle bombe atomiche del mondo, degli arsenali nucleari del mondo, sono nelle mani nostre, di noi popoli cristiani. Noi abbiamo la responsabilità storica davanti all'attuale generazione e a tutte le generazioni future di questo 90% di bombe atomiche che abbiamo in mano. E abbiamo il dovere come cristiani, quindi il nostro convegno è fatto innanzitutto come cristiani, che vanno a cercare le strade serie e vere per eliminare, fare un mondo libero dalle armi nucleari, oggi possibile convertendole in energie di pace e di sviluppo per tutti. Quindi la sfida forte che da Assisi, grazie a Dio, perché avere queste possibilità di poter mettere a fuoco delle proposte che in tutta la confusione generale che c'è ora, però delle proposte serie, noi come cristiani anche oggi lo faremo e ringraziamo Sua Eccellenza che ci ha dato questo tavolo per fare questo lavoro insieme, da Occidente ad Oriente. Grazie. Ecco, adesso sentiamo le testimonianze che ci vengono da lontano. Innanzitutto il Cardinal Pizzaballa da Gerusalemme, che ci dice, voi in Italia, chi ha bisogno della traduzione chieda l'apparecchio però parla in italiano. Se c'è qualcuno in lingua inglese, tipo qualcuno di poter fornire l'auricolare per poter ascoltare la traduzione dell'intervento del Cardinal Patriarca di Gerusalemme. Siamo tutti in grado di poter ascoltare anche la traduzione? Ok. Allora. Un attimo c'è. Una traduzione. L'auricolare. Sì. C'è un minuto tecnico. No, sono molto importanti questi momenti, perché tutti conosciamo chi è il Cardinal Pizzaballa, no? Il coraggio che ha avuto di andare a Gaza, sotto le bombe, diciamo. Il coraggio di dire che di lì non si sposteranno comunque. Quindi la determinazione di testimonianza cristiana fatta sotto le bombe anche è la forma più eloquente di dialogo di pace che noi possiamo vedere oggi in questo contesto dove tanti rifulgono dal proposito di pace e di coerenza e di serietà di pace. Ecco perché questo ci fa giustificare anche l'attesa dei collegamenti, eccetera, perché ci troviamo davanti a delle parole, delle affermazioni di chi non solo parla, ma fa prima di parlare.
quindi l'ascoltiamo molto volentieri perché è un insegnamento evangelico di oggi di grande forza morale. Quindi siamo pronti con l'ascolto, loro ascoltano? Ok, Tom, it's ok, ok, and also you, ok. Bene, accogliamo il Cardinale Pizzaballa. Carissimi amici e amiche, il Signore vi dia pace. Saluto il vostro Vescovo Domenico Sorrentino, tutti voi riuniti ad Assisi in questa riunione annuale, assemblea annuale. Il tema che avete è molto attuale, sembra apparentemente lontano da quello che viviamo qui, interessante in questo momento. È vero che ci sono anche qui le armi nucleari, ma ahimè, la violenza alla quale stiamo assistendo non riguarda direttamente le armi nucleari, sono quelle convenzionali, che però drammaticamente stanno lasciando ferite profonde nella vita della società. Allargando un po' il discorso, vediamo anche che comunque la guerra nella quale siamo coinvolti da più di 2 anni e il conflitto che ci coinvolge comunque da molti anni, da troppi anni, è legato anche alla questione nucleare. Pensiamo alla guerra con l'Iran, che aveva come obiettivo quello di impedire la formazione, la creazione di armi nucleari. Diciamo che il tema nucleare è comunque, anche se apparentemente sembra non direttamente coinvolgere il conflitto israelo-palestinese, è comunque parte di questo discorso. Nella vita dell'uomo c'è sempre una scelta da compiere. Nel libro del Deuteronomio Dio dice: pongo di fronte a te la benedizione e la maledizione, la vita e la morte. Scegli la vita, scegli la benedizione. È una scelta che si deve fare, ma si può anche scegliere di non scegliere la vita. E questo purtroppo nella storia del mondo, nella storia della vita dell'uomo, abbiamo visto che molte volte la scelta libera di fronte alla quale l'uomo si trova non è sempre una scelta di libertà, una scelta di vita e di bene, di desiderio di bene. Molto spesso prevale il desiderio di possesso, di potere, di sopraffazione sull'altro, e questo desiderio si allarga sempre di più, diventa sempre, perché non è mai sufficiente quello che si ha. La potenza del male è proprio in questo suo potere creativo di inventare sempre nuove forme per aumentare questo desiderio di possesso, di potere, di sopraffazione. L'arma nucleare rientra in questo discorso, a mio modesto parere. È un desiderio di sopraffazione, di potere e di posizione enorme, di distruzione enorme, che va oltre ogni nostra immaginazione. Il mondo oggi, nonostante la vergogna di Hiroshima e di Nagasaki, il mondo oggi è pieno di armi nucleari. Vuol dire che questo desiderio di possesso, di fare il male, di scegliere non il bene ma la maledizione, scegliere ciò che produce morte, è sempre molto presente nella vita dell'uomo. Allora noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per uscire da questa cultura. Io insisto, ripeto quello che sto dicendo da molto tempo, soprattutto in questi ultimi mesi. Abbiamo lasciato il discorso, la narrativa, il linguaggio agli estremisti nelle varie parti del mondo, sia anche qui interessante da l'una e dall'altra parte. Non siamo stati capaci di elaborare un pensiero, una cultura alternativa agli estremismi. Certamente noi parliamo di dialogo, parliamo di riconciliazione, parliamo di pace, ma abbiamo bisogno di
elaborare un pensiero strutturato su questo, serio, basato sulle scritture, basato su un'elaborazione anche culturale e storica importante, che crei insomma un pensiero che poco alla volta si espanda, che arrivi alle scuole, che arrivi nelle università, arrivi alla società, perché non si può cambiare questo, non si può contrastare questo desiderio di potere, di possesso, di distruzione, di superbia alla fine. Primo, il più antico peccato dell'uomo, se non si costruisce anche un pensiero, se non si costruisce anche una cultura a questo riguardo, che non deve restare dentro le nicchie di qualche circolo, ma deve diventare un discorso generale, quindi nei media, soprattutto nelle scuole e nelle università, è importante elaborare questo discorso, ma in maniera seria, una cultura solida, che non sia lasciata insomma a quelli, scusate se uso questo termine, soliti slogan che contengono parole belle e importanti come pace, riconciliazione, dialogo, che però restano lì senza essere poi fondate su un edificio solido culturalmente, nel mondo culturale e nel mondo religioso anche. Per me, che sono religioso, questo discorso è molto doloroso e molto importante. Qui in Medio Oriente la religione ha un ruolo importante e penso nel mondo, in tutto il mondo ha un ruolo importante, perché la religione crea comunità, crea pensiero, crea cultura, o si voglia o no. Ecco, e qui, soprattutto in Medio Oriente, le religioni sono diventate strumentali a questi discorsi. Non penso solo alla Terra Santa, al conflitto israelo-palestinese, ma in maniera più generale e più ampia. Abbiamo bisogno allora anche noi religiosi, nel dialogo interreligioso che in questo momento sta faticando non poco, abbiamo bisogno anche noi di elaborare un nostro discorso solido, serio, onesto tra di noi, dove l'uomo e il desiderio di bene, la scelta per la benedizione prevale, è un discorso costruito in maniera solida e seria. Abbiamo bisogno. Vedo invece che facciamo fatica in tutto questo. Per cui è il dialogo interreligioso che in questo momento è così ferito tra cristiani, ebrei e musulmani in modo particolare. Dopo il 7 ottobre, dopo con la guerra di Gaza, sembra che non abbiamo più un terreno comune sul quale incontrarsi. Lo dico con dolore, non è così. Io sono convinto che quello che sta accadendo ha spazzato via forse tanti orpelli che avevamo tra di noi e ci ha messo di fronte alla verità in maniera dura e dolorosa, che però ci costringe a fare i conti l'uno con l'altro in maniera vera, quindi anche bella. E il dolore che sentiamo nelle nostre relazioni ci dice anche quanto sentiamo forte il desiderio di relazioni tra noi, che dobbiamo riprendere in maniera però seria, parlando anche di quello che è faticoso tra noi, per risolvere, forse non si risolverà, ma perché la nostra relazione diventi sempre più vera e sia sempre anche poi legata alle nostre rispettive comunità. Per cui non si può risolvere il problema della proliferazione delle armi nucleari se non ci impegniamo tutti, ciascuno nel proprio contesto religioso, sociale, culturale e politico, per costruire una narrativa alternativa, basata non sul possesso, sulla sopraffazione e sulla supremazia, ma sul desiderio di bene, sulla scelta della benedizione della vita.
ringraziamo di aver ricevuto queste parole da Gerusalemme, no? E anche ieri, mentre venivamo con i nostri amici americani, Arnold, abbiamo consegnato ad un frate francescano che oggi parte per la Terra Santa una copia del libro Atomo convertito, perché il cardinale lo voleva leggere, perché il cardinale ci ha richiamato che bisogna costruire una cultura seria di pace che affronti bene alla radice le questioni della pace. Quindi il lavoro che stiamo cercando di portare avanti ad Assisi è un lavoro culturale, che vuol dire scientifico, economico, strategico, religioso anche, di forti motivazioni. Questo richiamo forte di Pizzaballa, fare un discorso serio e culturalmente forte in questo mondo, non lo possiamo far cadere. Ora ascoltiamo un altro forte messaggio che viene dalla Mongolia, che come sappiamo la Mongolia ha solo due vicini confinanti, la Cina e la Russia, e si trova in una situazione anche di grande dialogo religioso con le religioni. È andato Papa Francesco, ha avuto un incontro e il cardinal Marengo ne è stato testimone, è intervenuto. Adesso ascoltiamo anche lui, da questa lontana Mongolia, questo estremo oriente, come il discorso della forza della religione può aiutare la pace e il disarmo nucleare. Se possibile, quindi, mandare in onda il messaggio del cardinal Marengo. Eminenze ed eccellenze reverendissime, autorità civili, esimi professori ed esperti, carissimi sorelle e fratelli, vi giunga il mio più cordiale saluto da Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia. Vi parlo da questa nazione che rappresenta una situazione piuttosto particolare nel panorama internazionale. La Mongolia è infatti un paese senza armi nucleari, un paese che ha compiuto coraggiosamente un percorso per ottenere lo status di zona libera da armi nucleari. E proprio per questo Papa Francesco aveva salutato la lungimiranza di questo paese nel suo impegno per il disarmo nucleare durante il suo storico viaggio del 2023. Il Santo Padre allora aveva sottolineato, e cito, la determinazione dei mongoli a porre fine alla proliferazione nucleare e a presentarsi al mondo come un paese libero da armi nucleari. E inoltre aveva affermato che la Mongolia non è solo una nazione democratica che attua una politica estera pacifica, ma intende anche svolgere un ruolo importante per la pace nel mondo. Fine citazione. L'arma nucleare non è l'unica arma di distruzione, come dimostrano attualmente le guerre che dilaniano il mondo, dove le armi convenzionali, classiche, causano un bilancio umano insopportabilmente pesante. Oggi esistono tante altre armi di distruzione di massa, ecco perché si parla di guerre ibride, ma l'arma nucleare, con la sua potenza distruttiva, interpella in modo particolare. Mentre Papa Leone XIV ha iniziato il suo pontificato con un appello alla pace, il suo predecessore Papa Francesco non ha mai smesso di ricordarci che tutto è collegato. Ci troviamo di fronte a due logiche. Da un lato la sfiducia, la minaccia, il rapporto di forza e la paura. Dall'altro il dialogo, la fiducia, la cooperazione, la ricerca della pace attraverso lo sviluppo umano integrale dei popoli. Da un lato una logica di morte, dall'altro una logica di vita. L'alternativa è questa. La conversione, per riprendere il titolo di questo seminario, riguarda una scelta da compiere. Se si adotta una lettura spirituale, la bomba atomica è un sintomo del peccato che culmina in modo spaventoso, terrificante, nella capacità dell'uomo di autodistruggersi, o meglio nella cinica capacità di alcuni potenti di avere potere di vita o di morte su interi popoli. Nel suo libro Quelques mots avant l'Apocalypse,
il domenicano francese Adrien Candiar propone un'interessante lettura del Vangelo di Marco in cui Gesù libera un uomo posseduto da uno spirito impuro che lo spingeva a vivere nelle tombe. Una volta usciti da quell'uomo, gli spiriti chiedono a Gesù di mandarli in un branco di maiali. Gesù accetta e i maiali si gettano in mare dall'alto di una scogliera. Perché Gesù ha accettato la richiesta dei demoni? Chiede Candiar, sottolineando che l'azione di Cristo ha sempre due obiettivi: salvare e rivelare. La risposta è che con questo strano atto ha rivelato la natura del male, la finalità del male, a livello individuale isolare, a livello collettivo portare al suicidio di massa, alla distruzione di massa. La volontà di potenza è una storia che finisce sempre male, come illustra l'episodio della Torre di Babele. Come reagisce Dio quando gli uomini vogliono dedicarsi ad essa? Egli suscita diverse lingue, il che rende più difficile la comprensione. Tuttavia, questa alterità e questa diversità che possono portare all'odio possono essere un'opportunità, come ricorda l'episodio della Pentecoste. È possibile capirsi parlando lingue diverse. Anche in questo caso si tratta di una scelta e di una grazia. La questione sollevata da questa importante iniziativa del seminario di Assisi, come dialogare per la pace, trova qui un'illustrazione eloquente. Il mondo attuale è più vicino a Babele che alla Pentecoste e l'umanità sembra sempre più sull'orlo del precipizio, man mano che progredisce la corsa agli armamenti, un meccanismo mortale. La corsa agli armamenti è estremamente preoccupante. Riprendo qui una riflessione dello scrittore Giuliano da Empoli e cito: «Ci sono fasi nella storia in cui le tecniche difensive progrediscono più rapidamente di quelle offensive. Sono periodi in cui le guerre diventano più rare perché il costo dell'attacco è più alto di quello della difesa. In altri momenti sono soprattutto le tecnologie offensive a svilupparsi. Sono periodi sanguinosi in cui le guerre si moltiplicano perché attaccare costa meno che difendersi». Ebbene, aggiunge l'autore, oggi attaccare costa meno che difendersi e il prezzo continua a diminuire. Alcuni sostengono che in futuro un solo individuo potrà dichiarare guerra al mondo intero e vincerla. Senza contare i rischi di un uso improprio dell'intelligenza artificiale per creare nuove armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Fine di citazione. Come dialogare per la pace in questo contesto? Come uscire dalle logiche mortali? Bisogna diffidare dalle risposte facili, ma la risposta potrebbe essere nella domanda stessa, anche se sembra un po' una tautologia, attraverso il dialogo. Non rinunciando mai al dialogo. Il dialogo interreligioso è più che mai un'urgenza da preservare, un lavoro necessario e concreto. Anche se è difficile, anche se a volte ci troviamo come Sisifo a spingere incessantemente il suo masso, il nostro ruolo è quello di non stancarci mai di sperare, di non stancarci mai di essere artefici e facilitatori di questo dialogo. Come diceva Bernanos nel 1944, la speranza è un rischio da correre e addirittura il rischio dei rischi. La speranza è la vittoria più grande e più difficile che un uomo possa ottenere sulla propria anima. Si arriva alla speranza solo attraverso la verità, al prezzo di grandi sforzi. Per incontrare la speranza bisogna andare oltre la disperazione. Quando si arriva alla fine della notte si incontra un'altra alba. Il demone del nostro cuore si chiama «A che serve?». Ebbene, carissimi, sono sicuro che questo seminario ospitato nella città dell'uomo diventato pace, Francesco, potrà riaccendere la speranza e offrire vie concrete di disarmo e di riconciliazione e aiutare tutti noi a renderci conto che lo sforzo, l'impegno di ciascuno è importante e può provocare il cambiamento di direzione che tutti auspichiamo. Buon lavoro
e un caro saluto ancora da Ulaanbaatar. Grazie. Ringraziamo per queste parole che ci sono arrivate proprio la notte passata, 2 notti fa, e quindi quando eravamo già pronti ad arrivare ad Assisi ci sono arrivate queste parole, le abbiamo trasmesse per poterle mandare in onda. E ascoltandole abbiamo capito quanto noi, pur considerando terre lontane magari dai nostri problemi, eccetera, sono profondamente legate alla nostra problematica, alla nostra situazione, e che quindi ci rendono uniti in questo sforzo che stiamo facendo. Ecco, quindi decisamente questo respiro fino all'estremo oriente ci aiuta. Adesso c'è un altro estremo oriente, eccellenza, che ci ha mandato una lettera, ed è quello dell'arcivescovo di Hiroshima, che Sua Eccellenza ci legge, poi si potrà al limite, comunque per la traduzione chi vuole chiede ancora comunque potremmo poi provvedere, perché è in lingua inglese, voi sapete che il Giappone parla lingua inglese, quindi se volete sentire il discorso originale chiedete gli apparecchietti. Grazie. Volentieri, tanto più che l'inglese letto da un italiano credo sia più comprensibile di quello letto da un inglese. Il vescovo Alexis Mitsuri Shirahama, appunto vescovo di Hiroshima. La lettera è indirizzata a me e all'ingegner Rotunno, datata 8 settembre 2025, festa della nascita di Maria, e si introduce con una beatitudine evangelica. Beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Da qui io leggo in inglese, ma credo che potrete seguirmi tutti. On the occasion of the 80th memorial year of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, we sincerely thank you for joining us in prayer on August the 6th and the 9th for the Hibakusha and for world peace. Hibakusha, I think we all know, tutti sappiamo, sono i sopravvissuti di Hiroshima, the survivors of Hiroshima and Nagasaki. I am truly delighted to learn that your community of Civiltà dell'Amore, in collaboration with the Peace Foundation of the community of Sant'Egidio, Dr. Andrea Bartoli, will host a seminar in Assisi on September 15th, 2025, titled Religion and Nuclear Weapons Conversion, Dialogue for Peace, with Archbishop Domenico Sorrentino in attendance. I agree with the statement in the seminar announcement. If we cannot effectively destroy nuclear weapons will destroy us. On August 26th, I had the opportunity to meet and speak with a Hiroshima survivor. He told me, rather than worrying about the remaining years of us aging survivors, you should be concerned about the remaining years of humanity. I have also heard that the destructive power of today's advanced nuclear weapons is nearly
500 times greater than the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki. How wonderful it would be if we could chart a path where the power of these nuclear weapons is not used to destroy humanity, but rather converted into peaceful energy, contributing to the sustainable development of people worldwide. I hope that this seminar in Assisi could open the new technology not only for destroying permanently the atomic bomb, but also for reducing effectively the radioisotopes present as a nuclear waste in the world through the conversion of nuclear weapons. And it is also urgently needed and most important now to call for dialogue between the political leaders of nuclear armed and the nuclear developing nations who rely on nuclear deterrence theory and the scientists of this seminar who established the new technology of nuclear weapons conversion for peace. If scientists and political leaders open their hearts to dialogue and unite their efforts for humanity's future, might a new path of hope will surely open. I believe it is our mission as religious leaders to create and call for opportunities for such a dialogue, research, and also economical support with believers. Jesus Christ said, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Though physically distant from you, my heart remains close. I wish to be your companion in realizing peace together under Christ. Praying for the intercession of Mary and St. Francis of Assisi, as Bishop of Hiroshima, the city bombed by the atomic bomb, I pray for God's blessing that this seminar, held on the 80th anniversary of the bombing, may be a historical and meaningful opportunity. Alexis Mitsuri Shirahama, Bishop Catholic Diocese of Hiroshima. Bene, con queste aperture dei religiosi, prima Sua Eccellenza, poi i nostri cardinali e il Vescovo di Hiroshima, adesso la parola passa in mano agli esperti che cominciano a fare focus sull'attuale situazione per evolverla verso un disarmo nucleare e verso una conversione delle armi nucleari effettivamente per un mondo libero dalle armi nucleari. Quindi adesso preghiamo gli esperti, il professor Arnold Cohen and Professor Tom Cochran came here near me, and so way we can connected with the Moscow. We are connected in Moscow? Non ancora connessi? No, nessuno, sono due connessioni. Non sono ancora collegati?
Va bene. Allora, mandiamo loro un'email, email non l'avete, no? Allora, chiedi a mentre ci prepariamo con i collegamenti sia qui in aula sia da Mosca, vediamo, perché probabilmente loro, sapendo 10:30 l'orario dell'intervento, uno è arrivato? Ok. Secondo? Allora, salutiamo l'arrivo del professor, vediamo se riusciamo a vederlo, ecco Roman, that is connected with us, con un applauso. Ecco, i collegamenti sono sempre un miracolo e quindi dobbiamo confidare nei miracoli. Ecco, adesso attendiamo, vediamo anche il collegamento dell'altro relatore. Per loro è in corso la traduzione dall'italiano all'inglese, loro ascoltano in inglese quel che diciamo qua. Select language English Italian in your PC for the language. It's possible. Selezionare Italian, la traduzione dall'inglese all'italiano è pronta, voi siete pronti? Sì. The translation from English to Italian is ready, Professor Roman. Do you understand me? We don't. We will open the audio, your audio. Yes, I opened. Ecco, yes. Do you listen us? And I choose. I'm choosing English translation. Well, and you can understand also the translation, if it is useful. All right? You can understand. Thank you very much. Well, Dr. Gromyko is connecting also him now.
Hello, one. Ecco, also, thank you. Vedete, anche la tecnologia ha i suoi tempi, quindi il dialogo deve procedere con i suoi tempi. Do you listen as Dr. Gromyko? Yes, I hear you well, thank you. Well, also we are understanding you. Well, now we can begin the discussion about nuclear and disarmament and nuclear conversion between experts of US and of Russian Federation and we in Europe for a peace now, if God wants. So well, you are welcome to this meeting, Mr. Alexei Gromyko and dear Roman Lunkin. We have with us the Professor Arnold Cohen of that you know from che voi conoscete, ecco, chiedo la traduzione adesso di lavorare, che voi conoscete dall'incontro del 2023 che abbiamo fatto insieme, quando abbiamo insieme al generale Sergei Rogov abbiamo cominciato questo tavolo di dialogo per il disarmo e la pace nucleare qui ad Assisi, nella Sala della Spogliazione di San Francesco, che è il luogo storico di cambiamento che ci insegna a tutti di avere la forza di fare i cambiamenti forti e belli. L'abbiamo fatto il 25 di marzo del 2023 con un comunicato finale congiunto appunto tra voi da Mosca e i rappresentanti qui dagli Stati Uniti coordinati appunto da Arnold Cohen e il Cardinal Tomasi per il comunicato finale che abbiamo prodotto. Oggi, ecco, il Cardinal Tomasi non è in grado di essere presente e mi scrive: ho seguito meglio che ho potuto, perché il Cardinal Tomasi alla sua età e i suoi limiti di salute anche, ha potuto seguire i vari passi che Civiltà dell'Amore ha intrapreso nella preparazione dell'incontro del disarmo. Mi pare, ecco, che siano tutte le premesse per un buon successo. In ogni caso, il paziente e coraggioso lavoro è un valido contributo alla pace. Con questo augurio noi iniziamo il dibattito e sarà Arnold Cohen ad aprire questo dibattito in lingua inglese, ovviamente, e noi capiremo con le traduzioni in italiano. Quindi prego il professor Arnold Cohen di dare inizio a questa discussione insieme con i nostri amici a Mosca. Yes. First, I should acknowledge the passing in February this year of Dr. Sergei Rogov, who participated over many years to address questions of nuclear weapons. As Dr. Gromyko put it, Sergei did whatever he was able to do, bringing about concrete change in back-channel discussions over a long time. American experts ask now who is going to take the place of Sergei Rogov. There really is
was nobody like him, and we really hope there's somebody, other people like him can be developed. Cardinal Tomasi, over many years from his time as nuncio in Geneva at the United Nations, was in charge of Vatican diplomacy on the ground in many different measures. He spoke with a wide range of people and kept up with things as best as he could, and he still is active. The unfortunate thing with people as capable as Cardinal Tomasi is everybody wants him somewhere. I should add a note that almost a year ago, I was privileged to be at an event in New York in which an organization that Cardinal Tomasi and his brother founded 60 years ago, the Center for Migration Studies, was honoring him. And this was something that, without any glory for himself personally, he managed to found this organization that has had profound impact over 6 decades and still is. There was a major event in Manhattan with a few hundred people there at a gala honoring Cardinal Tomasi. And these kinds of things are activities that he has taken place, and he still is doing this in an indirect way on disarmament. The issues now, because of the very difficult international situation, are trying to find practical ways to move forward, even in terms of what may have been possible, say 5 years ago, are not quite the same. It's not a matter of being negative, it's a matter that with the war in Ukraine, it has become increasingly difficult for everyone to operate. Certainly this was the case with Sergei Rogov himself when the war broke out in 2022. And so the case now is to find common ground, and we are fortunate that we have a number of people here who can put suggestions that might be taken up by religious leaders in the period ahead, because the main thing that we're seeing among international experts, and this is whether in the United States or Russia or elsewhere, is to have the religious community play a broader role in terms of bringing these issues to the attention of the international community. And there's nobody that really represents this better than Pope Leo and counterparts in other religious faiths. So I would say that I will return in terms of other comments, but at the moment we send our tributes to Cardinal Tomasi. As the only thing I would differ with Dr. Rotuno on is I'm not sure that Cardinal Tomasi is necessarily not that healthy these days. He's just been in Asia. He was in the United States a couple of times and is headed there again. And it's a case that, unfortunately, again, he has too many people and from the Pope on downward asking him to do things. And so I'm sure he will be with us before too long, and I'm honored to be able to help to the extent that I can. So on that note, I would present Thomas Carpenter to talk about suggestions about what may be done. And what I will try to do, endeavor to do, is make sure that anyone here that has suggestions of what might be done, that these be brought to the attention of a committee of experts for consideration. This is not our event, this is the event of all of us, and we discussed this last night, and we're very grateful to Dr. Rotuno and his colleagues, and Raphael and all the others, and of course to Bishop Sorrentino and everyone else for making this possible. My name is Tom Cochran, and I first want to apologize. Excuse me? Cominciamo con Roman, facciamo intervenire Roman adesso, poi intervieni subito tu, dopo Roman, parlare Roman.
Okay. Ecco, we want now listen Dr. Roman from, as we have right and so on, we can understand his speech, if it is possible now. Once more, Your Eminences, I'm glad to be here and discussions in that seminar. I think it's very important such serious questions in current international situations. Situation global order is formed. I have to agree words of Shahama said we are greeting address to the seminar, and he stated that also urgently needed and most important to call for dialogue between the political leaders of nuclear armed and nuclear developing nations who rely on nuclear deterrence theory, and the scientists of the seminar who established a new technology of nuclear weapons for peace. Certainly, it's very important for such a and I think that could help to develop mutual relations of not only of Russia and Italy but also the relations between Russia and Holy See. Our President Vladimir Putin sent a special message to Pope Leo XIV after his inauguration, and President Putin said in this message that Russia also supported the peaceful efforts of Holy See, of Vatican during international crises, and also there was a meeting between the head of Department of External Relations of Moscow Patriarchate, Metropolitan Anthony, on personal audience with Pope Leo, and Pope Leo also sent his greetings and his respect to Patriarch Kirill. Certainly, all these steps are the elements of that ongoing dialogue between our churches and between our societies. I was grateful to academician Sergei Rogov when he invited me to be a part of discussions during seminars of global priorities. At first, it was that seminars were held in 2019, and also just then in the seminars of Civile dell'Amore. And I hope that it will be just the progress of that initiative and the idea of roundtable nuclear for peace, because all problems that were discussed during that seminar several years ago became just more serious and more actual on global level. And I have to mention just several examples. In the last year, in the Council in Security Council in the United Nations, Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, he also said that there is one path
and one portfolio that will vanquish these senseless and suicidal shadow once and for all. We need disarmament now, he said, urging nuclear weapon states to re-engage to prevent and use of nuclear weapon, reaffirm a moratorium on nuclear testing, and urgently agree that none of them will be the first to use nuclear weapons. And in September of this year was very important from my point of view meeting of Pope Leo with Director General of International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi, and Vatican News published a big interview with Rafael Grossi on the problem of disarmament, in which just also quoted Pope Leo. Rafael Grossi told that we are seeing in general that there is an increase in nuclear armament as opposed to disarmament. So countries are improving and increasing their nuclear arsenals. Also, importantly, countries that do not have nuclear weapons are starting to talk more and more openly about the possibility, perhaps the necessity of having nuclear weapons. Considering the fragmentation that they see, maybe thinking about the validity of existing security assurances and military alliances. All of this is in a state of flux, and so on. Also, there are some very some crucial statements of our church leaders and Orthodox Church and Catholic Church, and they have a long tradition of participating in disarmament movement and in peaceful movement. Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchate was a part of this movement on disarmament from 50s in Soviet time, and at first, I guess Patriarch Alexei the First stated their disarmament aims on the special church conferences of special church conference of all Orthodox churches that was held in 1948. Patriarch Kirill also in his speech in 2023 stated that the main part of his life, his childhood, was under fear that in every moment would be a nuclear conflict. And just now, all that atmosphere, we have all that atmosphere of hatred, and the level of hatred and distrust is more than in the second part of 20th century. Also, we have the information wars with using of mass media as a weapon of mass destruction. What is concerned to the position of Catholic Church, I have to underline the position of Pope John 23rd in his encyclical Pax Humanitaris. It's the only encyclical explicitly addressing nuclear weapons,
and contains a dedicated section on arms control and nuclear disarmament. And that encyclical read that nuclear weapons must be banned. A general agreement must be reached on a suitable disarmament program with an effective system of mutual control. And also in the sermons of Pope John Paul II, for example, in his address in Hiroshima in 1981, also Pope John Paul II paid attention to the conditions or to preconditions of disarmament. Pope John Paul II said that our future on this planet, exposed as it is to nuclear annihilation, depends upon one single factor. Humanity must make a moral about face, and he acknowledged the moral acceptability of deterrence, but as a means toward ultimate disarmament. So that is also very close to position of Russian Orthodox Church of Moscow Patriarchate. And there was some change of accents in the position of Catholic Church to the question of deterrence during from Pope Francis, and Pope Francis was a supporter of agreement of total ban of nuclear weapons, and expressed the strongest condemnation of nuclear weapons in the Papa's history. Also, Pope Francis said that also the possession of nuclear weapons is immoral, not just their use. And in his last statements, also Pope Leo just repeated some provisions of that declarations from Pope Francis. This agreement on the total ban of nuclear weapons went in force in 2021, but as you know, yes, there is no nuclear countries in that agreement. What is also very important in the position of Pope Leo that in line with the understanding of integral nature of all creation, there is also the promotion of integral disarmament, and the integral disarmament certainly includes some conditions for dialogue, for trust between different sides, and just a few features of current perception of nuclear threat in the world. From one side, I met the sociological poll held by Pew Research in 2020. According to that sociological poll, international relations scholars rate a variety of global threats much less seriously than the American public, but are more concerned about climate change. And for example, the spread of nuclear weapons considered as a global threat by 25% of scholars. And at that time,
in 2020, it was a global threat for more than 60% of citizens. So experts were just less worried about nuclear threat in the world. So what we have now? In 2025, were several sociological polls conducted by Pew Research and also by European sociological agencies. And according to that polls, for example, Americans' views of global threats just are very special because there is no nuclear threat in that sociological polls and in their answers. So among global threats are the spread of false information, the condition of global economy, and certainly climate change. But there is no nuclear threats. And in the major part of sociological polls, the nuclear threats, they are very targeted. They targeted only on some countries and associated, for example, with North Korea or with Iranian problem. But there is no understanding of global problem in that sense. Also, in the polls of special Eurobarometer that concern to the views of young generation. Also, there is no nuclear threats. There is no nuclear threats. Only just climate change and the decline of economy, global economic crisis, and just declining of welfare state in Europe. But there is no nuclear threat. There was a special Eurobarometer about Ukrainian conflict, and inside this poll on the problems, threats, and understanding of different crises inside the Ukrainian situation, there was a fear of nuclear war, and the just middle rate in European Union, in all countries of European Union 27, is 35%. So the fear of nuclear war is very high in for example, Baltic states. But it's only 1/3 of European population see the nuclear threat, and only in the context of current Ukrainian crisis, but not as a global problem. And it's very interesting that the most fearless countries on nuclear threat are Bulgaria and Greece, where only 20% of population of citizens they think about the nuclear weapons as a threat during that current crisis. So in fact, when we see, for example, the social and professional differentiation of the sociological poll, just about 30% of citizens they think that there is some fear about this the spreading of nuclear weapons, and they have fears about nuclear war. The highest rate of that fears are only among
upper class and high upper class. But all other categories, they just have less peace about nuclear war. And that is also a problem that could be an obstacle to the idea of total disarmament and nuclear for peace. Just two remarks in conclusion. At first, all that attitudes and perceptions of a fear of nuclear war, they could tell us that with such programs as nuclear for peace or megaton to megawatt also could be developed along with new nuclear threats and militarization of economy, especially in Western countries. So it's in one time could be just discussions about the redistribution of nuclear elements, and also militarization and rising stakes in that war race or arms race. And the second, I could quote response citation from Patriarch Kirill, the head of Russian Orthodox Church. He told that certainly the current understanding of sovereignty and includes also the possibility to have nuclear arms. And Father Philippe Riboud, who also took part in the seminars and discussions of global priorities, he also repeated the words of Patriarch Kirill that common people, they sometimes must pay attention to they just evaluate nuclear arms from a point of view of categories of evil or just or not evil, and just positive in that sense is life and defension of life, and the evil is death and the destroying of life. It's certainly very strange, and that contradicts to evangelical understanding. But the destructive in its nature nuclear arms could be understanding as a tool to defend the life. So in that sense, we have to take into account that understanding of sovereignty, of national interests, and the identity of people that want to defend themselves. Thank you very much for your attention. Grazie, thank you. Now we want, now Dr. Gromyko, if you want, keep your consideration about this dialogue for nuclear. I passi che dobbiamo insieme qui da Assisi, da questo tavolo d'Assisi, portare avanti perché possano prefigurare quello che anche solo il 35% no, della popolazione ha il desiderio di avere una pace nucleare seria. Ecco, 35%
di gente convinta vuol dire tanto anche. Quindi come prefigurare il nostro cammino nell'attuale situazione di prospettiva sia di ordinamento del controllo degli armamenti col TNP e con la prospettiva anche in atto di New Start, ma da migliorare con dei passi concreti e piccoli da compiere e proporre insieme qui da Assisi. Grazie, professor Gromyko. Good morning. Thank you very much. It's an honor for me to participate in this conference. Dear colleagues, distinguished experts, dear Professor Otuno, I appreciate the kind words of Arnold Cohen in remembrance of Sergei Rogov. I cherish memories of mine, cooperation and friendship with Sergei Rogov. He was a great personality, great friend, great scientist, and a passionate supporter of arms control. The legacy of his lifelong fight for peace is a precious asset for all those who dedicated their career, their professional activities to the disarmament and to the prevention of arms race, especially nuclear arms race. Well, I agree with those colleagues of mine who say that the official nuclear powers are expected by other states to resume nuclear disarmament through the implementation of Article 6 of the NPT and the operational measures envisaged by New Start. At the same time, the ideal of a nuclear weapon-free world, unfortunately, is a distant one. Since 2023, when we met the last time, the nuclear five and the other four nuclear states have not changed their view on the role of nuclear weapons, and they continue considering them as a strategic factor to deter rivals. The concept of strategic stability in the strategic thinking of the nuclear states still is firmly based on the principle of mutual assured destruction. In the present-day world, it is difficult to see how it can be replaced anytime soon by some less lethal doctrine. But still, theoretically, what can it be? Can it be, for example, a doctrine of strategic stability based on the conventional deterrence? In principle, yes. But practically, its implementation would require a huge build-up of conventional arsenals of weapons to make sure that you are not attacked. The problem here is not instrumental or methodological. The problem is not rooted in a choice of weapons to protect yourself from a possible attack of an enemy. From my point of view, the real problem is in the mentality, perceptions, habits, and the events in the last decade. In the last decade, the ideal
of a nuclear weapon-free world has become more idealistic than before, not less. In effect, nowadays, all major powers are in the grip of a narrative that a geopolitical rivalry is back and that war is as a natural affair as peace. Of course, this situation is not absolutely negative. The world in the past 30-35 years indeed has become less militarized and less dangerous. The current global stockpiles of nuclear weapons are much smaller than it was in the 1980s and 1990s. The ceilings of the New START treaty, the ceilings for carriers and the ceilings for warheads, these ceilings of the New START treaty still are observed by Russia and the United States. Even in conventional terms, Europe now harbors much less weaponry than before, according to the ceilings established by now defunct CFE treaty, Conventional Forces in Europe treaty. But the problem is that all that ceilings is under pressure and under threat. Because Europe, the United States, and a significant part of the world are being sucked into a new whirlpool of arms race. And this arms race is both conventional and nuclear. Still, this arms race is not in its full swing, but the tendency, as we see, and it is obvious, the tendency is very negative. As to the nuclear deterrent, in most nuclear doctrines, officially or de facto, in practice, the role of nuclear weapons is being upgraded. All nuclear states are undertaking modernization of their nuclear arsenals, and some of them take steps to substantially increase them. In these circumstances, a practical task, from my point of view, can be to urge the P5 states to confirm their adherence to the dictum that nuclear war cannot be won and should never be fought, and to confirm their commitment under the NTBT and CTBT treaties to prohibit and not to resume nuclear testing. As to the bilateral Russia-USA track, it is obvious that the New START treaty will not be prolonged after it expires in February 2026. However, it is possible to urge the two states to keep their commitments to the ceilings introduced by the New START in 2010 and to keep their commitment to the 1988 Ballistic Missile Launch Notification Agreement. At the same time, such a commitment cannot be indefinite. First of all, because China is building up its nuclear arsenal, and the United States is very concerned about it. But this commitment still can be temporary, and it can be conditioned on a decision of Moscow and Washington to resume the dialogue on the future of strategic stability. As we know, already both President Trump and President Putin signaled several times
that it would be in the interests of their states to restart discussions on strategic stability. Also, it may be practical to urge all nuclear powers to refrain from the increase in the number of their nuclear warheads and to urge China, France, and the United Kingdom to seriously consider their participation in consultations on the future of strategic stability. It can be done multilaterally, or what may be less difficult on the bilateral level, along bilateral tracks. For example, between the United States and China, and between Russia and France, Russia and the United Kingdom. One more immediate task is to prevent a new arms race in the sphere of intermediate missiles, both conventional and nuclear. We all remember very well the missile crisis in Europe in the 80s. In 2019, the United States left the INF Treaty, although Russia urged Washington not to do it. Later, the United States and NATO did not respond positively to the Russia's proposal to introduce a moratorium on the deployment of intermediate missiles in Europe and in other parts of the world. Russia waited for 4 years, but in August 2025, Moscow abandoned its unilateral moratorium, which it had proclaimed back in 2020. The United States has started to deploy intermediate missiles complexes in the Pacific and in Europe. In the Pacific, they did it in the Philippines. The so-called Typhoon complex. Twice they did it in 2024 in Bornholm Island, the territory of Denmark. And in February 2026, the United States and Germany may proceed with the declaration which Washington and Berlin signed during the NATO summit in Washington. And the declaration says that from February 2026, the United States may start a deployment of new intermediate systems in Germany. The systems which were prohibited under the INF moratorium, Tomahawks, SM-6 missiles, and a new hypersonic system, which they call Dark Eagle. And from my point of view, this is a very dangerous development. And by the way, the February 2026 is the same month when the New START is going to expire. So, as I see it, there is also an urgent task to debate this problem, the problem of intermediate missiles, and this is a very grim, a very serious problem both for the Pacific and for Europe.
there should be an urgent task to debate this problem and to see what can be done. Because the arms control still is a very serious tool in order to prevent the arms race, both in conventional and nuclear domains. I think that there are some chances to do it, but of course, all those who work with arms control with our governments, with politicians, with diplomats, should focus their minds on this problem, how to prevent the major arms race, both in nuclear and in conventional domains. Thank you very much for your attention. Thank you, Dr. Professor, for your speech. Now, Ecco, thank you very much. Now, we have in our schedule also a speech of Yuri Rebetis, but we have not a confirmation. It's right of Yuri Ilk, the Patriarchate of Moscow. No. Well, we send him our greetings and so on. We lose him. Non c'è l'altro. Non c'è. Joseph? Well. Giuseppe? No, if he comes back, I'd like to say something. If Gromyko is still here, because yes, no. I wanted to say now, something. Speaker Cochran keeps. Alexei Gromyko, can you hear us? Well, okay. Sente Gromyko. Yes. Okay. Mr. Gromyko, do you learn? Ci sente noi? Sì. Gromyko e Roman, sentite? Siete collegati con noi? Yes. Yes, we can hear you. Okay. Allora, we continue. Okay. Continue the Professor Thomas Cochran that keeps these evaluations. All right. Thank you. I first want to apologize for my failure to learn to speak Italian when I was younger and in school. Why are we here? I want to give you some examples in history of why this seminar is important. You may recall the US and the Soviet Union stopped atmospheric testing. Now, the credit for that is often given to the leaders of the two countries who would sign the agreement to end nuclear testing in the atmosphere. But in fact, that was brought about by public protests. You may remember Linus Pauling. He does not get the credit
for the end of atmospheric testing, but he was an important leader. Also, after the bombings at Hiroshima and Nagasaki and the end of World War II, scientists from the United States, the Soviet Union, and other countries joined in creating what was called the Pugwash International Conferences, which went on for years. But these provided a most important opportunity for US and Soviet scientists to discuss issues as we are discussing today. These conferences led to other conferences. For example, the Federation of American Scientists and conferences with the Soviet scientists committed to ending the threat of nuclear war. These in turn led to meetings where American and Soviet scientists agreed to field seismologists to work jointly together to show that they could verify an end to nuclear testing, underground nuclear testing. Slowly that led to the Comprehensive Test Ban Treaty. But that didn't start with the leadership of the two countries. It started with the conferences, meetings, delegations, discussions. Giuseppe and I had the good fortune a few months ago to attend a meeting in New York to celebrate what was called the Megatons to Megawatt program. This was initiated by a physicist at MIT named Tom Neff, the late Tom Neff. He had the opportunity in a non-government meeting to discuss with the head of the Ministry of Atomic Energy about a proposal. Let's take excess highly enriched uranium from Soviet warheads, blend it down into fuel for reactors, sell it to American utilities to operate nuclear reactors in the US. That was probably one of the most important arms control events in the history of the Americans and Soviets, now Russia. It eliminated 500 tons of excess highly enriched uranium from the Soviet program. So conferences like this are exceedingly important to lead to others who can be intermediaries to the leaders of the two countries or other countries to start further reductions in the threat of nuclear weapons. Now, I hope everyone carefully listened to Alexei Gromyko. He had some terrific ideas about next steps. I agree with him that an important next step is for the leadership in the United States and in the Russian Federation to each unilaterally declare that they will abide by the New START treaty limitations. The New START treaty, as Alexei indicated, expires in February of next year.
we don't have time to reach agreement on a new treaty, but the two sides can agree to continue to implement everything they agreed to under New START while they negotiate a new treaty. But it's conferences like this that can lead to important intermediaries to push the leadership of these two countries to take that step. It may not happen, but is more likely to happen if we, in this conference, organize ourselves to try to make it happen. And that's why this conference is exceedingly important and why we're indebted to our Russian colleagues for participating and our American colleagues for participating. And I want to thank my colleague here for organizing this. Thank you. Bene, ora abbiamo un collegamento con la Columbia University, la nostra amica Ivana. Allora, Nikolic Yuges, che ha ascoltato gli interventi di Cohen, dei russi, di Tom, e che quindi dalla sua posizione di presidente di una grande organizzazione per la pace nucleare anche, ci può dire il suo parere, il suo incoraggiamento, e non solo, perché da questo tavolo di Assisi, questo è un tavolo di lavoro anche, non è solamente un tavolo di immagine, ma un tavolo di lavoro, di proposte che devono essere messe bene a punto e portate all'attenzione nonostante la grande confusione che c'è su questi argomenti. Quindi il nostro compito è mantenere la chiarezza di proposta per un vero disarmo nucleare e un nuovo disarmo nucleare e una nuova conversione delle armi nucleari. Quindi il suo impegno, sentendo queste cose, come puoi aiutarci dalla Columbia University. Grazie. Thank you so much for the introduction and for inviting me. My only regret about this meeting is that I'm not with you in person in Assisi, but perhaps next time at one of these gatherings. I really appreciate the opportunity to speak a little bit. I see that you have the ability to see the visual. Is it okay if I share a couple of slides? Would that be okay? Slides, yes? I'll try. Okay, I'll try, and if it doesn't work, just let me know. Yes? Okay, great. Let me just share. And I'll share here. Okay, perfect. Continue to share. Yes. Okay. Can you see my slides? Is that okay? Can you see the slide? I hope so. Okay. All right. Thank you again. Okay, we've seen. Great. So I wanted to just say a few words. I was asked to talk a little bit about the nuclear disarmament architecture. I'm grateful that I had the opportunity to hear Professor Lunkin and Professor Gromyko and Dr. Cochran mentioning some of these existing treaties. But I also, and it's been the current situation and both the lack of public engagement, public awareness, and yet this moment of very heightened tensions. All of this, as Tom mentioned,
there was, from the very beginning of the nuclear age, really always an engaged group of scientists, always over time. And that, of course, one of the organizations is the Bulletin of the Atomic Scientists. And in 1947, they actually put out their first doomsday clock image, which at the time was quite simply the cover of their first magazine. And the artist who had been asked to come up with the cover actually had put a picture of a clock with the clock showing 7 minutes to midnight, with midnight denoting nuclear annihilation. And really, since that time, that clock has sort of become a symbol of how well we're doing. And we're clearly not doing very well. I've talked to many people about the clock, and there are often comments about, well, I don't know how accurate it is, and I don't think the point of the clock is that it's somehow accurately predicting. Clearly, it's it's symbolic, but I do think it has value as a kind of relative measure. How well are we doing compared to the previous year? How well are we doing compared to the previous decades? And of course, we're far, far, far closer to midnight than we had been in 1993 when the clock was at 17 minutes to midnight. So we have been marching almost steadily forward. And I think this is, this along with the kind of public just lack of awareness that has been discussed, and it's the numbers that were given about Europe are very much, I don't think we have very good numbers in the United States, but we do know that the public is largely unaware and largely apathetic to this issue. Some of this may have changed after the onset of hostilities in Ukraine in 2022, but again, it still remains kind of in the background for most people. So in terms of the nuclear disarmament architecture, I just wanted to show this pyramid. This is my, and I'm not an artist, I am a scientist, so forgive the kind of simplicity of this, but I wanted to show some of the main, some of which we've heard about already, the main international treaties that have arisen over time, and I have placed them in this pyramid in a chronological order. So from the very first, the Limited Test Ban Treaty in 1963, the Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT, in 1968, the CBT, which actually is not yet in force, but it was negotiated in the 1990s. And of course, we do now have a treaty on the prohibition of nuclear weapons, the TPNW. This treaty was negotiated in 2017, and it entered into force in 2021. This treaty currently has 73 states parties and another 25 signatory states. So it is at about half of the world. And the reason I want to talk about it here, even though I fully recognize that criticism can immediately be sort of pushed from the fact that, of course, none of the nuclear-armed states are parties to the treaty. The reason I wanted to mention it anyway is that this is a treaty that obviously aims to bring everybody to the table. And how we get there with nuclear-armed states, I think, is still an open question, whether the nuclear-armed states do something
outside of the treaty and then come to the treaty or vice versa. The point is that we're never going to have another international treaty that brings all states, including the ones that don't possess nuclear weapons. So I do think that ultimately, for a world free of nuclear weapons, we are going to need an international treaty that brings all UN member states. And I do not believe that we will negotiate another one. So ultimately, I think the nuclear armed states are going to have to wrestle with the question of what the TPNW means for them. Now, I was also asked to comment on the kind of U.S.-Russia or U.S.-Soviet Union nuclear disarmament architecture, and I tried to kind of put it in the same sort of setup from the earliest to the most recent agreement. Of course, we also heard about the INF treaty, which the U.S. left in 2019, the START 1 and START 2 in the 90s, and now we have the new START and the very wise recommendations that that treaty, even though it's set to expire in just a matter of months, should be extended. That should be one of the major goals. And I really want to point out here just how important the cooperation between U.S. and Russia is going to have to be. Of course, as was mentioned already, both President Trump and President Putin have made statements in regards to this. President Trump has gone as far as to say we need to denuclearize. He has quite literally said things that I would say, why are we spending all this money on these weapons? These weapons could destroy the world over and over and over again. All of this is absolutely true. And the onus really is on, while I totally agree that others have to be brought in for discussions, I think that when the US and Russia possess over 90% of the world's nuclear arsenals, maybe that number has changed slightly since China has been increasing, but I think it's very difficult to say, let's talk to China when China has an estimated 500 nuclear warheads, and both US and Russia have at least 10 times as many. So I do believe that this is really the key to then bringing others. I will just kind of very openly say that I'm at best a skeptic of nuclear deterrence, quite simply because nuclear deterrence may well work until the day it doesn't. And the day it doesn't, we're actually all going to die. Whether on that day, I live in New York, so probably on that day, but or soon, very soon after. I think it's quite simply incumbent upon us. I know that nuclear war cannot be won and must never be fought has been mentioned already. And it really, there's so many excellent quotes throughout the history of the nuclear age, including President John F. Kennedy saying in 1961 at the United Nations, we must abolish these weapons of war before they abolish us. And I also want to go back to the statements that came earlier about Pope Francis's stance, which really was a shift. In fact, if I just go back to my slide on the international nuclear disarmament architecture,
he was a strong proponent of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. When the treaty opened for signatures, the Holy See signed and ratified it the very same day. This was September 20th of 2017. And of course, as we heard, he called the mere possession of nuclear weapons immoral. So not just the use, not just what had been done during the nuclear testing period in terms of harming populations all around the world from impacts of radiological contamination, but also condemning the mere possession, in essence condemning nuclear deterrence. So I think I will stop there and really thank everyone for the opportunity to be with you today and to speak. Grazie Ivana per questo sguardo che è arrivato fino a Papa Francesco e che quindi abbiamo potuto rivedere in termini con la piramide, no? Con la piramide, un po' un obiettivo dove tutti quanti miriamo per un mondo effettivamente libero dalle armi nucleari. Però su questa piramide dobbiamo cominciare a scalarla, a camminare per andare piano piano fino alla cima. E questo e il significato di riprendere questo col tavolo di dialogo di Assisi per la pace nucleare è proprio un tavolo che cammina su questa piramide, un tavolo che deve aiutare a fare dei passi in avanti. Qui abbiamo, prima del nostro intervento, c'è prima che il nostro coordinatore Arnold Cohen e poi il nostro carissimo amico Tom ci possono aiutare a tirare le conclusioni, se c'è una parola dell'ingegner Raffaele Di Sapia, che è esperto per l'Agenzia Atomica di Vienna e che ci ricorda l'impegno del controllo degli armamenti che viene eseguito e anche dei risultati di questo controllo che l'Agenzia di Vienna, ma ecco, nell'ambito proprio di tutto il quadro di controllo degli armamenti, anche oggi sta svolgendo questo lavoro. E quindi chiedo di potersi accomodare qui a posto mio un attimo per rafforzare questo ruolo di controllo degli armamenti che noi stiamo portando. No. Buongiorno, grazie a tutti per essere qui a questo convegno che a mio avviso è estremamente importante. Vorrei fare una piccola precisazione. Io sono stato rappresentante alla rappresentanza italiana di Vienna, ma non sono dell'Agenzia Atomica di Vienna. Quindi questo tanto per chiarire, perché non posso parlare, qualcuno pensa che parli a nome della... In effetti io sono soltanto una persona che ha svolto questo incarico per circa 10 anni presso la nostra rappresentanza all'Agenzia Atomica, perché Vienna era la sede dell'istituzione principale del Trattato di non proliferazione nucleare, che è appunto l'IAEA. Io devo fare qualche breve commento. A me è sembrato molto interessante diciamo gli interventi precedenti. In particolare mi è sembrato interessante l'intervento del professor Gromyko, che ha sottolineato un fatto che purtroppo noi abbiamo davanti ai nostri occhi. In questo momento la deterrenza nucleare, il concetto di deterrenza non c'è più. Non ci sono più due paesi che si confrontano e si accordano
di non usare l'arma nucleare. Siamo in una situazione, a mio avviso, di rompete le righe, estremamente pericolosa. La dottoressa prima ha messo questo orologio simbolico degli 89 secondi alla catastrofe. Ovviamente va pesato in termini non reali, ma insomma tanto per dare la sensazione di come siamo vicini alla possibilità che l'arma nucleare diventi un'arma convenzionale. Mi spiego, usata come? Fino adesso i conflitti erano per definizione conflitti con armi convenzionali. Oggigiorno, se vi ricordate anche, mi pare lo stesso Putin usò il termine di armi nucleari strategiche. È la prima volta che nel contesto internazionale si usano questi termini. Quindi il nostro compito è estremamente importante in questo momento. Cioè cercare, venuto meno il principio di eliminazione mutua che era alla base della deterrenza, oggigiorno possiamo vedere che esiste una proliferazione nucleare, palese o segreta. La Cina sta facendo, è stato ricordato, una politica internazionale tale che le permetta di poter continuare a incrementare il suo arsenale militare nucleare, perché non è ancora a livello delle due grandi potenze. Il trattato di non proliferazione, che dovrebbe essere il trattato, diciamo, che limita il discorso, è in crisi. Perché è in crisi il trattato di non proliferazione? È stato ricordato l'articolo 6, dove si dice che tutti gli stati che aderiscono al trattato, quindi comprese le 5 potenze nucleari di allora, trattato 1970, si impegnavano al disarmo nucleare. Negli ultimi anni le conferenze di revisione del trattato sono state un fallimento, perché i paesi che si erano limitati, che si sono sottoposti ai controlli dell'agenzia, perché il nucleare fosse soltanto civile e non degenerasse nel militare, stanno dicendo: ma scusate, ma noi in questo contesto in cui le obbligazioni sono soltanto in un senso, non sono obbligazioni per tutti? Ecco che per noi è importante il fatto che i due principali, diciamo, le due principali potenze nucleari, ce ne sono 9 adesso, 5 riconosciute, diciamo, nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e 4 fuori. Tra questi appunto Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Ora, per noi è estremamente importante il fatto che sia il messaggio. Purtroppo deve partire dal basso, e noi, questo è il senso un po' di questa nostra riunione, parte dagli esperti, non parte dagli stati. In questo momento gli stati sono silenziosi sulla questione, non si parla di altro. Anche nell'ambito dell'opinione pubblica io ho notato me lo sono segnato perché una sorta di intorpidimento collettivo, una silenziosa normalizzazione dell'impensabile. Oggigiorno si discute di tutto, ma di questo non si discute, eppure ce l'abbiamo dietro l'angolo. Quindi la comunità cristiana, la comunità cattolica, la comunità religiosa più in generale si dovrebbe far carico, a mio avviso, di portare all'attenzione dell'opinione pubblica, che può svolgere un ruolo, anche ci è stato ricordato anche dall'intervento della ricercatrice della Columbia University, quindi il supporto dell'opinione pubblica è estremamente importante, che supporti l'idea di poter andare invece a invertire la tendenza. Ricordiamoci che la Cina non vuole in questo momento sentir parlare di denuclearizzazione. Non l'ha mai detto, ma in effetti si comporta come se. Questo significa che gli stati nucleari pericolosi
cominceranno a venire fuori da altre realtà, da altri contesti, dove io credo che è difficile. Pensate alla Nord Corea, anche la stessa Nord Corea che non sono stati democratici, decide una sola persona, con in mano l'arma nucleare. Questo è qualcosa che deve terrificare il mondo. L'arma nucleare distrugge il mondo, non distrugge le città o i paesi. Non siamo a 1000 volte da Hiroshima, alla capacità distruttiva di queste armi. Sappiamo cos'è stato Hiroshima, sappiamo cos'è stato Nagasaki, immaginatevi 1000 volte di più. Per cui io credo che l'obiettivo un po' di questo nostro consesso è che attraverso, tanto è importante la partecipazione che sono qui, e noi notiamo con piacere questo fatto, di esperti russi ed americani che lavorano insieme. Questo è un messaggio verso l'esterno estremamente importante. Il fatto che si possa arrivare ad una proposta, io ho sentito le proposte che ha fatto Gromyko, mi sembrano realistiche e su quelle possiamo noi lavorare, perché dire pace ma non dire come è come non dire nulla, perché dobbiamo scendere su il concreto dei fatti che devono accadere. Hanno parlato di ripresa dei colloqui russi-americani sulle limitazioni degli armamenti nucleari, ma siamo in presenza della Cina che cresce. E allora il contesto che ha garantito 80 anni, diciamo tra virgolette, di pace nucleare, adesso non c'è più. E su questo io credo che dobbiamo, sulla base del lavoro che faranno i nostri esperti russi e americani, il messaggio è anche importante, diciamo, per il carattere generale, cioè russi e americani, qui abbiamo gli esperti russi e americani e sono i paesi che in questo momento possono dare il buon esempio. E quindi io credo che noi dobbiamo spingere la comunità cristiana, la comunità religiosa, tant'è vero che abbiamo parlato di religione e conversione di armi nucleari. La comunità religiosa può svolgere un ruolo di primo piano perché si muove orizzontalmente, si muove su tutti, non si muove con le bandiere degli stati, ma si muove con la coscienza delle persone. E quindi il nostro obiettivo sarà quello che, con il lavoro concreto che gli esperti faranno e quindi con delle proposte a cui arriveremo, concrete, diciamo, fatte di indicazioni di fatti che dovrebbero accadere, ci sia più in generale il messaggio che si deve andare verso l'inversione della tendenza attuale che ha permesso adesso a tutti gli Stati di poter potenzialmente armarsi nuclearmente. Io vorrei ricordare poi infine del mio intervento l'importanza dell'accordo che recentemente è stato raggiunto tra l'Agenzia Atomica di Vienna, che poi sono i carabinieri del Trattato di non proliferazione nucleare. Il Trattato di non proliferazione nucleare ha accordi di salvaguardia, che sono gli accordi che appunto sulla base dei quali poi vengono fatte le ispezioni, che permettono all'Agenzia Atomica di fare ispezioni non programmate, cioè lo Stato non viene informato preventivamente dell'ispezione, ma si presenta l'ispettore dell'Agenzia Atomica in quello Stato e dice voglio vedere qui. Questo è un fatto estremamente importante, quello che viene chiamato il Comprehensive Safeguard Agreement, e che è stato firmato dall'Iran, perché l'Iran è un paese non nucleare, ufficialmente aderente al Trattato di non proliferazione. Oggigiorno l'Iran ha sospeso per legge le ispezioni, qualche tempo fa, mesi fa, per legge le ispezioni dell'Agenzia Atomica, un fatto gravissimo che la portava l'Iran ad una situazione di isolamento internazionale e di uscita dal trattato. Bene, l'accordo che è stato fatto il 9 settembre, quindi meno di una settimana fa, in Egitto, tra il direttore generale dell'agenzia e
il rappresentante, il ministro degli esteri dell'Iran, secondo me è un fatto importante di inversione di tendenza. Nel presentare le conclusioni di questo accordo, che sono peraltro riservate perché devono essere rese compatibili sul fatto che in Iran esiste ancora la legge del non ingresso degli ispettori, quindi deve essere almeno modificata una legge che attualmente, quindi esistono delle technicalities, diciamo, per le quali in questo momento non è stato esplicitato i dettagli dell'accordo, però è stato esplicitato il messaggio dell'accordo e questo è molto importante. E vorrei, se mi permettete, riprendere nella presentazione di 2 paginette che ha fatto il direttore generale al Board Governors del 10, quindi l'altro giorno, del 10 settembre, su questo accordo raggiunto, parlandone in maniera positiva, diceva, lo dico in inglese perché è scritto in inglese, ma tanto abbiamo la traduzione: "It is my sincere hope that the resumption of our inspection activity in Iran may serve as a good sign, as a reference, an indication that agreements and understandings are possible, and that nothing replaces dialogue if one wants durable, lasting solution to international challenges like this one." Mi sembra che questo tipo di messaggio venga molto bene per noi, perché in effetti dice: riprendiamo il tavolo del negoziato, riprendiamo il tavolo delle trattative, riprendiamo il tavolo dei trattati. E io vorrei concludere con questo appello, perché potremmo farlo anche nostro, un appello di questo genere, e con questo appello rivolto appunto alle comunità perché si facciano carico di poterlo trasferire, il pericolo nucleare e la necessità di arrivare ad un accordo di negoziazioni, sostituire le parole alle armi, questo è il punto, la diplomazia alle armi, perché finora siamo stati in pace perché la diplomazia funzionava. E quindi direi che in questo momento è in crisi totale, cioè i tavoli non esistono, non esiste nessun tavolo, se no il tavolo di Assisi della pace, ma non è degli stati. Quindi io vorrei concludere con questo appello e vi appunto ribadisco, perché so che ci sono rappresentanti di tante associazioni qui che possono, diciamo, essere i latori e i promotori di iniziative che provengono dal basso, che sostengano poi una posizione della Chiesa Cattolica, in particolare una voce di Papa Leone, ovviamente limitata, ma che metta la parola blocco della proliferazione nucleare, blocco di riduzione delle armi nucleari come elemento base per la sopravvivenza dell'umanità. Vi ringrazio. Adesso riprendiamo la parola da questo tavolo. Il dottor Thomas, dopo questi colloqui, tira fuori qualche spunto utile per le conclusioni che Cohen ci aiuterà a raccogliere per tutti quanti. Quindi, now speak Thomas and after for conclusion. Okay. I'll go for it. Perché siamo sulla strada di costruire, quindi dobbiamo tirar fuori i mattoni. Quando c'è da costruire ci vogliono i mattoni. Cominciamo a sentire i mattoni di Thomas, che poi Arnold raccoglierà e li porteremo avanti per farlo vedere a tutte le istituzioni, cominciando dalle nostre istituzioni cristiane, visto che siamo ad Assisi e lo facciamo da cristiani.
Poi avremo questo... ecco. Is Gromyko and Lincoln still on? Are they still on? Loro stanno ascoltando, sì. Now you speak about and after Cohen, yes. Well, I just want to ask or confirm whether Alexei Gromyko is still with us and Roman Luskin is still with us. Can they hear me? Maybe È not. ancora in collegamento, Gromyko? Well, yeah. I think we've heard from our Russian colleagues some very good ideas about next steps. And I think it is incumbent upon us at this conference to put these steps in writing, to prepare a document that expresses our joint views coming out of this conference, and to appeal to others, including our faith leaders, to join us in petitioning the leadership of our governments to implement some of these good ideas. And I hope that's what we can do over the next few hours and maybe into the evening and tomorrow even. But I think have had a very successful expression of what the problem is and what some of the immediate solutions are. Well, there is some things, or Cohen want to keep the words on Gromyko. Well, let me ask Alexei. We're in agreement, are we not, that we should, as political and institute leaders and science leaders, express to the leadership of the United States and Russia the need to unilaterally confirm that they will comply with the New START limitations going forward while we prepare a new round of negotiations. Am I hearing you correctly that we share this view? Well, indeed, I think that such kind of thinking is very important. Now we have a significant shift in the relations between Russia and the United States in the last months, and there have been a lot of deliberations and rumors, scenarios how the bilateral track between Russia and the United States may work, including in the domain of consultations and the dialogue on the future of strategic stability. By the way, I would like just to recall that in 2022, it was the United States who left the dialogue on the future of strategic stability. In summer 2023, they proposed to resume it, but at that point Russia was not ready to do it.
Now, when Trump came to power, the discourse has changed. The high-placed Russian and American officials met several times, and there is some progress in their consultations, although for the time being nothing radical and substantial, but still the fact that there was a summit in Anchorage and that the two presidents met and both of them underlined in their remarks that the summit went well and that the level of understanding is quite high. I think that this is this is a situation, these are the conditions when the significant breakthrough in the dialogue on the future of strategic stability or on some other issues connected to the prevention of arms race. This is a good time to try to do something. I do not think that we may expect the unilateral declaration from Russia or from the United States about the follow-up of New START when it expires in February 2026. I think that there should be some mutual understanding between Moscow and Washington, and some serious talks and negotiations between them, that such kind of statement, either joint statement or parallel statements, would be very appreciated by the whole of the world. But it is clear that any kind of legally binding statements or declarations, we can rule it out. It is impossible in the present day circumstances. But there could be what we call parallel political commitments. And I think that there is a chance that it can be done. Of course, it is going to depend hugely on many factors, including the how the Ukrainian crisis is going to evolve in the following months. But the idea of a certain appeal to the leadership of Moscow and Washington on the follow-up of the START treaty, I support this idea, and if a certain draft is prepared by our Italian colleagues and friends, I'm sure that specialists from other countries, including from Russia, would be willing to discuss it. I refrain from giving. I refrain from giving my own statement at the beginning because of the conflict with the moderator role. But as I was talking about Sergei Rogov, it's important to go back to the key theme both today and when he was here by remote the last time. And his view expressed quite emphatically, privately, on a number of occasions, is that the religious community and the Catholic Church and other colleagues in different places needed to do something
to bring these issues to the attention of the international community. We were active in a number of Zooms together with his colleagues with deep experience who are in touch every few weeks and still are in touch now after his passing all the time. You know what this is. And the idea was that they have limited ability to bring these issues to the attention of the international community. The Catholic Church possibly joined at some point with the Russian Orthodox Church, with other religious groups, can do this and can do particular issues of the kind mentioned quite well by Dr. Gromyko. We certainly, there is no shortage of talking about these things, of knowing what needs to be done. What was said by someone with very deep experience a few days ago is what needs to be done is these things have to be brought in a very emphatic way to the attention of the international community. And so this is something that can be done as a result of this meeting. This was a big reason why Sergei Rogov was participating in the first place. And practical steps include those such as Dr. Gromyko was discussing, and encouraging President Trump and President Putin to give priority to reducing the risk of nuclear war, including by working together to develop mutual restraints on the nuclear forces of the United States and the Russian Federation, rather than engaging in unrestrained nuclear arms competition. Such restraints could include commitments to, again, not increase the total number of nuclear weapons in the military arsenals of the United States and the Russian Federation, declaring a moratorium on deployment of nuclear-armed INF missiles in Europe, not testing or deploying orbital nuclear weapons, not incorporating artificial intelligence into the decision-making processes for command and control of nuclear weapons, working together to prevent the proliferation of nuclear weapons, keeping President Xi informed on the steps President Trump and President Putin are taking to reduce the risk of nuclear war. So steps to encouraging an end to the fighting in Ukraine are obviously crucial. It becomes much more difficult to do so with the war continuing. Certainly, for everyone, nuclear disarmament is certainly the long-term goal, but a series of measures now are vital to preserve the planet and to helping achieve these steps. The role of religious leaders is of the utmost importance. So I think this is something that is at the center, should be at the center of this meeting, to find ways to convey this to religious leaders who are in the circles of those who are here. In this case, as I said, which is why I was putting the emphasis the way it was on Cardinal Tomasi, is because I know that this is something that they are looking at doing. They don't say much publicly, but this is a transitional period, so this is where we're headed. But I wanted to provide some assurance to Russian colleagues that these things are being done. And again, we greatly miss Sergei Rogov, and we hope that his colleagues will continue his role with the same perseverance that he did. So thank you for listening. Thank you. Bene, we with Cohen, we sent to you with email exchange about our cooperation, because continueremo a lavorare con questo tavolo aperto, formulando le proposte operative già da subito, nei prossimi giorni, prossimo tempo, perché, come ci ha ricordato il professor Gromyko, eccetera, febbraio 2026 non è solo per New Start, ma anche per altre cose, un appuntamento
dove noi dobbiamo dare il nostro contributo di pace, assolutamente. Quindi lavoreremo in questo modo. Adesso una brevissima parentesi dell'ingegner Sepielli, del comitato anche lui, come Raffaele Di Sapia, di Civiltà dell'Amore, perché dietro al disarmo nucleare il giorno dopo c'è la conversione delle armi nucleari. Cioè nel momento in cui si decide di eliminarle, oggi possiamo procedere alla eliminazione e avere effettivamente tutti i vantaggi straordinari che questa energia nucleare che il Padre Eterno ha creato e che noi abbiamo cominciato a usare male, la possiamo usare bene. Quindi chiedo all'ingegner Sepielli di vedere il rovescio della medaglia del disarmo. Grazie. No, stai. Grazie, buongiorno a tutti. Sono ingegnere Massimo Sepielli, sono del comitato del direttivo del comitato per la civiltà dell'amore. Lavoriamo insieme con l'ingegner Giuseppe Rotunno, con l'ingegner Di Sapia e altri colleghi per dare una soluzione tecnica, come diceva l'ingegner Rotunno, al problema della trasformazione del materiale utilizzato per gli armamenti, quindi per la fabbricazione delle bombe, la trasformazione in combustibile da poter bruciare all'interno di reattori nucleari di tipo commerciale. Questo è un po' il disegno della nostra associazione. Prego la slide successiva, in cui vediamo che, anzi non la vediamo, in cui noi appunto proponiamo non soltanto di convertire il materiale nucleare delle bombe atomiche in combustibile per gli impianti commerciali, ma poter utilizzare anche i ricavati economici di questa trasformazione per aiutare i paesi poveri, i paesi in via di sviluppo. Quindi è un duplice fine: l'eliminazione degli armamenti nucleari e la produzione ovviamente di energia elettrica attraverso gli impianti nucleari per lo sviluppo sociale, lo sviluppo economico, e aiutare contestualmente anche i paesi poveri che ne hanno bisogno. Posso riassumere rapidamente quelli che sono i due materiali che vengono utilizzati fondamentalmente per la costruzione delle bombe atomiche. Sono materiali fissili, cioè che sono capaci di fissionarsi, quindi di poter generare energia attraverso il processo di fissione nucleare. Questi sono l'uranio ad alto arricchimento, chiamato HEU, e il plutonio. Diciamo che il plutonio il 235, che è un isotopo fissile, maggiormente fissile del plutonio, viene arricchito in percentuali maggiori del 90%, in modo appunto da massimizzare la reazione a catena che deve avvenire all'interno della bomba atomica, mentre l'uranio arricchito è arricchito appunto in percentuali superiori al 90%, si arriva al 93, 94, 95%, mentre negli impianti nucleari viene utilizzato questo materiale in percentuali molto più basse, parliamo di percentuali inferiori al 5%, in modo che si possa controllare la reazione a catena e mantenerla critica ma stabile, e con questa energia produrre quindi calore e poi trasformarlo in energia elettrica o in altre energie comunque utili. Volevo tornare un attimo indietro a quello che è stato detto anche prima, cioè un po' alla storia degli armamenti nucleari, in cui si è raggiunto un
massimo di numero di unità di testate atomiche. Siamo arrivati praticamente negli anni 85, intorno all'85, addirittura a 70.000 unità atomiche in tutto il mondo, e poi attraverso i vari trattati che abbiamo visto prima nominare, quindi START 1, START 2 e poi successivamente il New START, che come è stato detto ampiamente scadrà l'anno prossimo a febbraio, ma soprattutto con il programma Megatons to Megawatts, che ha avuto Tom Cochrane come uno dei protagonisti. Abbiamo avuto anche un incontro proprio recentemente, si accennava alla Columbia University, in cui abbiamo celebrato anche la figura di Tom Neff, ma l'abbiamo celebrato proprio questo programma, e non soltanto sono state smantellate 20.000 testate atomiche, diciamo, dell'ex Unione Sovietica e trasformate in combustibile commerciale da utilizzare negli impianti commerciali americani, ma questo processo ha poi ingenerato ulteriore conversione da parte degli stessi Stati Uniti d'America, ma anche di stati europei come l'Inghilterra e con la Francia, per cui da 70.000 atomiche siamo scesi ad oggi a circa, diciamo, 13.000 atomiche, la maggior parte sempre detenute comunque, come è stato detto anche questo, dalla Federazione Russa e dagli Stati Uniti d'America. Però, ripeto ancora un altro concetto che è stato ribadito oggi, è che rispetto alla potenza esplosiva delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, oggi si sono raggiunte delle potenze sia con le armi, diciamo, nucleari convenzionali, quindi quelle alle atomiche tipo Hiroshima e Nagasaki, ma soprattutto con la bomba H, quindi la bomba termonucleare, che viene innescata, viene triggerata sempre da plutonio e uranio ad alto arricchimento. Si è raggiunti con questa bomba H a potenze che sono anche 1.000 volte, 500.000 volte superiori a quelle di Hiroshima e Nagasaki. Quindi, se ricordiamo cosa è successo lì, potete immaginare quello che potrebbe succedere. Ma a questo si aggiunge il materiale nucleare che è detenuto negli arsenali militari, che potenzialmente potrebbe essere utilizzato per la fabbricazione di ulteriori 50.000 testate atomiche. E quindi su questo punto noi stiamo, come Civiltà dell'Amore, insistendo. In particolare vi sono ancora 1.300 tonnellate di uranio ad alto arricchimento e 500 tonnellate di plutonio, che diciamo è più difficile da eliminare. Adesso poi vi spiegherò perché il plutonio è più difficile da eliminare rispetto all'uranio. Però mi dice il ingegnere Rotundo di stringere, allora vado un pochino più veloce. Ecco, questa tabella è molto importante perché è la tabella di riferimento che stiamo utilizzando noi per capire quanto plutonio ancora abbiamo, sia da parte della Federazione Russa che da parte degli Stati Uniti d'America e degli altri stati. Come vedete, come diceva l'ingegnere Di Sapia prima, gli stati che legittimamente hanno l'arma atomica, diciamo legittimamente per motivi storici, ce l'hanno, oltre ai 5 stati che appunto Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina, abbiamo anche Pakistan, India, Israele e Repubblica Corea del Nord, che invece hanno l'arma atomica, ma che insomma non è riconosciuta ufficialmente. Ecco, qui in tabella vedete le quantità di uranio ad alto arricchimento totali e quelle disponibili per la fabbricazione di bombe, il totale di plutonio e la quantità disponibile per la fabbricazione di bombe al plutonio. E quindi abbiamo alla fine quel 1.300 più o meno di uranio arricchito e quel 500-600 tonnellate di plutonio.
Ecco, noi abbiamo fatto dei calcoli dei quali ci stiamo valendo anche come collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma per calcolare appunto esattamente quanta energia si può ricavare da una tonnellata di plutonio di grado diciamo militare, weapon grade, che una tonnellata di plutonio può produrre 7 terawattora attraverso un impianto nucleare civile da 1000 megawatt che funzioni 7000 ore per anno e diciamo quindi se dovessimo convertire le 140 tonnellate metriche di plutonio weapon grade, allora diciamo potremmo produrre 1000 terawattora. Voi calcolate che in Italia di consumo elettrico abbiamo circa 300 terawattora, quindi vuol dire che noi potremmo produrre attraverso queste 140 tonnellate metriche di plutonio militare fino a 3 volte il consumo elettrico italiano, quindi per 3 anni. Inoltre diciamo potremmo alimentare fino a 140 noccioli di reattori nucleari e potremmo avere un ritorno economico moltiplicando l'energia prodotta per il costo del kilowattora medio italiano pari a 155 bilioni di dollari. Quindi questo è il calcolo diciamo generale che abbiamo fatto, ma ne stiamo facendo di più particolari per avere un documento, un report poi tecnico-analitico molto più specifico. Cosa possiamo fabbricare allora con questo arsenale militare di plutonio in particolare? Possiamo fabbricare quello che viene chiamato il combustibile MOX. Il combustibile MOX è un combustibile misto fatto da ossidi di plutonio e ossidi di uranio, quindi viene praticamente fabbricato all'interno di impianti peraltro già esistenti in diverse parti del mondo, non da noi perché noi non abbiamo diciamo più questo tipo di impianti di fabbricazione, però ecco questo combustibile MOX potrebbe poi essere bruciato all'interno di reattori già funzionanti in Europa. Ricordiamo che noi abbiamo circa 100 reattori nucleari funzionanti in Europa, di cui la metà, più della metà è in Francia e poi tanti altri paesi che comunque hanno impianti nucleari, la Svezia, il Regno Unito e altri, e quindi è adatto questo combustibile a essere bruciato in questo tipo di reattori. In più, in futuro, nel prossimo futuro, avremo la possibilità di bruciarlo anche nei reattori cosiddetti di quarta generazione a ciclo chiuso, che ancor meglio si prestano a bruciare questo tipo di reattori. Devo andare un po' veloce, quindi non mi addentro nella descrizione di questa tipologia di reattori, che però si stanno studiando anche in Italia attraverso l'Enea, attraverso l'Ansaldo, attraverso la Nucleo, stiamo andando avanti con reattori, in particolare quello al piombo, che vedranno la luce fra qualche anno, potranno diventare commerciali fra qualche anno. Mentre questi tipi di reattori sono già esistenti, this table you shared with me, table with nuclear power, fast neutron nuclear power plants in Russia, in Cina, in Russia in particolare vi sono 2 sistemi, il BOR 60 e il BN 600, che sono reattori veloci refrigerati al sodio che già sono operativi, e poi in Giappone l'impianto di Yo-Yo, e in India 2 impianti sperimentali stanno portando avanti, e in Cina stanno portando avanti anche un impianto prototipo. Quindi diciamo che questi nuovi reattori sono in realtà già tra noi e nel mondo si stanno fabbricando. Bisogna però, voglio focalizzarmi su questo concetto. Perché è più difficile bruciare il plutonio rispetto all'uranio ad alto arricchimento? È più difficile perché se il reattore che lo brucia è un reattore di tipo breeding, cioè
è un reattore che viene costruito in maniera tale che produce a sua volta plutonio e in certi casi produce più plutonio di quanto ne consumi, quindi invece di bruciarlo il plutonio lo stiamo rigenerando, e allora bisogna che questi impianti vengano fatti in maniera tale che non siano dei breeder ma siano dei burner. Dico bene, Tom? Is right what I say? Ok, thank you. Tom è un esperto che per noi è un mito, quindi diciamo chiedo sempre il suo consiglio. Quindi per concludere direi che dobbiamo lanciare questo nuovo programma, non più megatons to megawatts soltanto, ma addirittura megatons to development, perché con i revenues, con i ricavi del combustibile civile ricavato da quello militare possiamo andare a fare molta opera buona di beneficenza e solidarietà nel mondo, quindi to development. E chiudo anche citando quello che ci ha mandato proprio Tom qualche giorno fa, cioè che quel programma di conversione del plutonio che era stato a un certo punto cancellato dagli americani, non dai russi, perché i russi hanno continuato a convertire plutoni, a utilizzarlo nei loro reattori e anche nei loro sommergibili, perché anche i sommergibili vanno con quel tipo di combustibile. Però l'ultima uscita del presidente Trump ci dice che invece vuole riprendere quel tipo di programma e andare a bruciare, se non sbaglio Giuseppe, 20 tonnellate di plutonio militare all'interno di reattori civili. Quindi si sta in qualche maniera ripartendo con quel programma lì, e speriamo che queste parole era una nota di agenzia Reuters, se non erro, Reuters Press Agent, News, ok, e quindi se è confermata magari si potrebbe ripartire di nuovo insieme russi e americani con quel tipo di programma. Grazie a tutti dell'attenzione.